እኔ በሜዲካል ስኩል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተመረቁበት ሰዓት 40 ወንዶችና 10 ሴቶች ሆነን ስንመረቅ አስታውሳለሁ። So there is no paper to be submitted next day, at least tomorrow. የኮምፒተንሲ ኤግዛም 100% ስላለፋችሁ ይሄንንም ጨምሬ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለው Our dean and beloved professor Son Jong Kim constantly and jokingly tell us for 4 months that we are going to fail. በማንኛውም ሁኔታ ማንንም ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ሳይፈረጅ የሰው ልጅን ማገልገል የኢትዮጵያን ዜጎች አይደለም እዚህ ጋር የሰው ልጅን ሰው የሆነ ሁሉን እንድታገለግሉ ከፍተኛ አደራ Because of the easy names, I do not go into mentioning names. I'm sorry for that. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት ነው የምጀምረው። በሁለት ነገር ነው እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ በጣም የምንወዳችሁ የኤምሲኤም ሜዲካል ኮሌጅ 4ኛ ባች የሕክምና ዶክተሮች የምትመረቁበት ቀን ነው። በዚህም ደግሞ ያየሁት 20 ናችሁ ዛሬ የምትመረቁት። ከ20ዎቹ ውስጥ 13ቱ ሴቶች ናቸው። ምናልባትም እኔ በሜዲካል ስኩል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተመረቁበት ሰዓት 40 ወንዶችና 10 ሴቶች ሆነን ስንመረቅ አስታውሳለሁ በ1999 በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ለኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ሴቶች ወደ ሕክምናው ጆይን እያደረጉ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፌደራል ጤና ሚኒስቴር ያዘጋጀውን የማለፊያ ወይም ደግሞ የኮምፒተንሲ ኤግዛም 100% ስላለፋችሁ ይሄንንም ጨምሬ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለው ክብርት ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰን እና ራሴን ወክዬ እዚህ ስለተገኘው በእጅጉ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለው ባካችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በሉልኝ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ አየለች ሸቴ የፌደራል የሴቶችና የማህበራዊ ጉዳይ ስቴት ሚኒስትር፣ ሂዝ ኤክሰለንሲ ሬቨረንድ ዶክተር ሃን ኪም ሲኒየር ፓስተር ኦፍ ዘ ሚሲያንግ ፐርሰብ ቸርች ኤንድ ኤክሰለንሲ Mr. Shok Ki-hang, Ambassador of Korean Embassy in Ethiopia, Excellency Mr. Shong Uk-im, Steering Committee Chairperson, and Excellency all religious leaders in front of us. It's your blessing. Thank you very much for your presence. We much recognize your presence as well. Excellency Professor Son Jung Kim, Dean of the College, and distinguished instructors, distinguished mentors, and beloved families and parents in front of us. A big congratulations goes to the beloved families and parents and also guardian. Please join me by congratulating the family and the instructors behind me. And I'm really pleased to see my mentor, Dr. Solomon. He used to be my teacher when I was in a medical school, and he was also one of the founder for us to be the first batch in pediatrics and child aids in Gondar University Hospital, comprehensive specialized hospital in the college. He was my mentor. I'm really pleased to see him. And most of them are our mentors. አመሰግናለሁ። እዚያ ያላችሁ የሚዲያ አካላት በክብር የተጠራችሁላችሁንም የኤምሲኤም ሜዲካል ኮሌጅ እንዲሁም ያጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሉ
የዴፒቲ ሜዲካል ዳይሬክተሩን ዶክተር ሰለሞን በቀለንም ሌሎቹንም እዚህ የተገኛችሁ የዴፒቲ ዲኖቹንም በእጅጉ ሪኮግናይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። እንደሚታወቀው እዚህ ያለንበት ቦታ ታሪካዊ ነው ብዬ ወስዳለሁ። የኢትዮጵያና ኮሪያ መንግስት ለረዘም ላለ ጊዜ ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት አለ። እንደምታውቁት በ1950 በኮሪያ በነበረው ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮቹን ልኮ እንግዲህ ገዛ አድርገናል። ከዛ ጊዜ ጀመረ ጥልቅ የሆነ የሁለቱ ሀገሮች መንግስታዊና ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አለ። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ሆስፒታልም ይሄ ኮሌጅም ያን ታሪካዊ ዳራ ይዞ የመጣ ነው። ስለዚህ እዚህ ታሪካዊ ቦታ ላይ የሜዲካል ስኩልም መኖሩ በእጅጉ ደስ ይላል። የጤና ሚኒስቴር እንደምታውቁት የዜጎቻችን ጤና የተሻለ ለማድረግ የጤና ስርዓቱንም ለማዘመንና ለማስተካከል በስፋት ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ባለፉት 2 አስርት ዓመታት በጤናው ስርዓት ውስጥ የሰራናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ የጤና ኢንፍራስትራክቸር ላይ ብዙ ኢንቨስት በማድረግ ብዙ የጤና ተመራቂዎች እንዲኖሩ በስፋት ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። እንዲሁም ደግሞ በግብአት ዘመናዊ የሜዲካል ኢኩዊፕመንቶችም እንዲኖሩ ግብአቶችንም በማስተካከል ሰፊ ስራ ሰርተናል። ሌላው የጤናው ስርዓት መዘመን ያለበት በመረጃን በማዘመንም እንደዚሁ ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። እንደምታውቁት ከፍሮንት ፔጅ ላይ ያሉት ደግሞ የእናቶችና የህፃናት የወጣቶች አፍላ ወጣቶች የስነ ተዋልዶ ጤና እንዲሁም ደግሞ በሽታ መከላከልና ሌሎችንም እንደዚሁ በስፋት የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ከዛ ጋር በተያያዘ ለኛ ስፕሪንግ ቦርድ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እንደምታውቁት ህዝባችን የምናገለግልበት 2 ሰፊ መንገድ አለ። አንደኛው በማህበረሰቡ ዘንድ ቤት ለቤት ህብረተሰባችን የምናገለግልበት የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር አለ። ሌላው ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ እስከ ተሪሸሪ ድረስ የምንሰራበት በጤና ተቋማት የምንሰጠው አገልግሎት አለ። ስለዚህ በዚህ ረገድ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። እንዲሁም አሁን በቅርቡ ደግሞ ሀገራችን የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ አላት። ያን የ10 ዓመት የመሪ የልማት እቅድ ምክንያት በማድረግ የጤናውም ዘርፍ የ10 ዓመት የጤና ትራንስፎርሜሽን ፕላን አለን ጀምረናል ኢምፕሊሜንቴሽን። አንዱም እንግዲህ ብቁ የሆነ ኮምፒት የሚያደርግ ተወዳዳሪ የሆነ የጤና ባለሙያዎችን ማፍራት መቻል ነው። ስለዚህ አንዱ ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ደግሞ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው። በእርግጥም ኳሊቲውን አስጠብቆ መሄዱንም አንድ ማረጋገጫ እንግዲህ ዛሬ በመቶ የሚሆኑት ተፈትነው ማለፋችሁን ስንሰማ በእጅጉ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ የጤና ሚኒስቴር ለጀመረው የትራንስፎርሜሽን እቅድ የማስፈጸም ስልት ውስጥ አንዱ ተማሪዎችን ማብቃት ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ዛሬ ይሄ ትልቅ አበርክቶ ነው ብለን እንወስዳለን። ሌላው ደግሞ የጤና ሚኒስቴር ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር በስፋት እየሰራ ይገኛል። ምናልባትም የፕራይቬት ሴክተርስ የመንግስት የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ባልተደራጁበት ጊዜም በረዘም ላለ ጊዜ በስፋት በከተማዎች አካባቢ ሰፊ ስራዎች ሰፊ አገልግሎቶች ሲሰጡ ቆይተዋል። አንዱም ማሳያ የሚሆነው እንግዲህ የኮሪያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው። በዚህ ረገድ በጤና ሚኒስቴር በመንሰራው የፕራይቬት ሴክተርን የመደገፍና ተያይዞ ዜጎቻችን በጤናው የበለጸገ ዜጋ ለማድረግ ለምንሰራው ስራ የራሱ የሆነ ቁልፍ ድርሻ አለው። ስለዚህ የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፑንም ከማጠናከር አንጻር ሰፊ ጉልህ የሆነ ድርሻ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ከዛም በተጨማሪ እንደምታውቁት ብዙ ዜጎቻችን ከኢትዮጵያ ውጭ የሕክምና ለማግኘት ይሄዳሉ። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ይሄኛው ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንዲሁም ኮሌጁ ተጠናክሮ በተለይ የሜዲካል ቱሪዝሙ ላይ የጤና ሚኒስቴር ለሚሰራው ስራ የራሳችሁንም አበርክቶ እንደምታደርጉ ከወዲሁ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህም ትልቅ አጋጣሚ ስለሚሆን ስለዚህ ዛሬ እዚህ የምትመረቁ ውድ ተማሪዎቻችን በሕክምናው ዘርፍ ስትመረቁ በእጅጉ ማሳሰብና መግለጽ እንፈልገው ነገር አለ። ሕክምና ጥበብ ነው፣ በጣም የተከበረ ሙያ ነው። ስለዚህ እንዲከበርና ይሄን ጥበብ ለማስቀጠል ደግሞ እኛ ልናከብረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ያላችሁ ሴቶችም ይሁን ወንድ ተመራቂዎች በስራችሁ በጣም ተግታችሁ ቅን የሆነ ልቦና ይፈልጋል። ሕክምና ትርፍ ለማግኘት ሳይሆን ሰዎችን ለማገልገል ምናልባትም በኋላ ላይ ቃለ መሐላ ስትገቡ ትሰማላችሁ። በሚመችም በማይመችም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ በማንኛውም ሁኔታ ማንንም ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ሳይፈረጅ የሰው ልጅን ማገልገል የኢትዮጵያን ዜጎች አይደለም እዚህ ጋር የሰው ልጅን ሰው የሆነ ሁሉን እንድታገለግሉ ከፍተኛ አደራ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አደራችሁን እንድትወጡ ከአክብሮት ጭምር ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ስለዚህ በቀና ልቦና ማንንም ሰው የሆነን ፍጡር ሁሉ እንድታገለግሉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ይሄን ስል ደግሞ የሕክምና ሙያ
እና የሕክምና ትምህርት የሚቆም አይደለም፣ ዳይናሚክስ ነው። ሁሉ ጊዜ የሚቀየር ነው። ሁሉ ጊዜ መጽሐፎቹ አፕዴት ይደረጋሉ። የተለያየ ኤዲሽን አላቸው። ምናልባትም እኔ የተማርኩበት ኤዲሽን ብዙ አልፏል፣ 20 ምናምን ደርሷል። እኛ በአስራዎቹ ስንማር አሁን 20 ምናምን ደርሷል። ስለዚህ በየጊዜው በእውቀት፣ በክህሎት፣ በአመለካከት እና በቀናነት ራሳችሁን እንድታዳብሩ በዚህ አጋጣሚ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም በዛሬው እውቀት ነገ ማከም አይቻልም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማንበብ፣ ሁሉ ጊዜ ተማሪ መሆን ይጠይቃል። ስለዚህ በሕክምና ስርዓት ውስጥ ያለ የሚቀጥል ሁሉ ራሱን አፕዴት ማድረግ ከዓለም አቀፍ እውቀት ጋር እና ከሀገራችን ከምንፈልገው ጋር የማቀናጀት ሁኔታ ይፈልጋል። እንደ መንግስት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያወጣውን ፖሊሲና ስትራቴጂ ከማስተግበርም አንጻር ከፍተኛ አደራም ስላለባችሁ ጤና ሚኒስቴር የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንድትፈጽሙ እሱንም እንድታግዙ የበኩላችሁን አስተዋጽኦም እንድታደርጉ ከአክብሮት ጭምር ይሄንን ምክሬን ለእናንተ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ይሄን ብዬ በእጅጉ የተሳካ ህይወት እንዲኖራችሁ ከወዲሁ እመኝላችኋለሁ። በተለይ ደግሞ በቀጣይ ለምትፈልጉት ለመድረስ ለምታስቡትና ለምታልሙት አንደኛውን ቻፕተር ህይወታችሁን ዛሬ ይከናወናል። ምክንያቱም ይሄ this is a very long journey ሲምፕል አይደለም። day and night ለፍታችሁ ደክማችሁ ኢንስትራክተሮቻችሁ ከኔ ጎን ያሉት ለፍተውላችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁ፣ በቀላሉ አይደለም። ትልቁን ደግሞ ልፋት የለፉት ቤተሰቦቻችሁ ናቸው። ስለዚህ በብዙ ልፋት በብዙ ጥረት ዛሬ እዚህ ደርሳችኋል። በቀጣይ ደግሞ የእናንተ ይበዛል ማለት ነው። በብዙ ጥረት ነው ዛሬ እዚህ ደረሳችሁት። ለወደፊቱ ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ብዙ መልፋት ይጠበቅባችኋል የምትፈልጉትን ለመሆን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ሳትተኙ ተግታችሁ የመጨረሻው መድረስ ለምትፈልጉበት ቦታ ሁሉ እንድትደርሱ ያን ደግሞ ምኞቴ ነው። ስለዚህ የቀጣይ ህይወታችሁ በእጅጉ የተሳካ የበለጠ ደግሞ የሀገራችን ህዝቦች ሰው የሆነውን ሁሉ እንድታገለግሉ የምትደርሱበት ቦታ ሁሉ ያለኝን ልባዊ ምኞት እየገለጽኩ በድጋሜ ምንም ቢሆን አንድ ብሂል አለ። ሰው ወደ ኋላ መውደቅ የለበትም አይደል? ምንድነው የሚባለው? ፎል ከወደቃችሁም ፎል ፎርዋርድ ነው የሚባለው። ስለዚህ በሕክምና ሲስተም ውስጥ ያለ ሁሉ መውደቅ መነሳት ሊኖር ይችላል፣ ግን እንዳትረሱት ስትወድቁ ወደ ኋላ ሳይሆን ወደፊት ነው። ከወደቃችሁ ግን መውደቅን አልመን አይደለም የምንሰራው የምንማረው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዊን እንደምታረጉ አርጋችሁ ቪዥን አርጋችሁ ስሩ። በዚህ ረገድ በድጋሜ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁ ተመራቂ ተማሪዎች ለእናንተ የለፉትን ሁሉ በእጅጉ እያመሰገንኩ በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ የሚለውን ባካችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንድትሉልኝ በድጋሜ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በእጅጉ የተሳካ እና የተዋጣ ህይወት እንዲኖራችሁ ይሄም ያማረ ጉባኤ እንዲሆን ከልቤ እመኛለሁ። በድጋሜ አመሰግናለሁ። I congratulate you again. Because of the easy names, I do not go into mentioning names. I'm sorry for that. And Your Excellencies, ladies and gentlemen, faculty, staff, congratulations. First and foremost, I thank God who helped you to make your dreams come true, regardless of the difficulties we were and we are in. Secondly, I would like to thank Korean government and the Presbyterian Church of Korea for supporting our nation for long years now. Our forefathers have sent and contributed soldiers to support South Korea, but South Korean government has sent us pastors and physicians to help our nation, and we are thankful for that. Dear graduates, you have already graduated, and we thank God for that. So there is no paper to be submitted next day, at least tomorrow. No assignment, no papers to read, and your professors will not penalize you for that. But I think your professors will be your patients from tomorrow on. So you are going to learn from your patients. To learn from your patient,
your profession is important, but mostly your passion is very much helpful. So treat us, God will heal us. Congratulations, thank you.
I would like to invite, just to let the graduates to stand up and hold your right hand up like me, and just follow me in the saying the physician oath. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patients will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined in me. I will maintain by all the means in my power the honor and noble traditions of medical profession. My colleagues will be my sisters and brothers. I will not permit considerations of religion, nationality, race, gender, politics, socio-economic standing, or social orientation, to intervene between my duty and my patients. I will maintain the utmost respect of human life, even under threat. I will not use my medical knowledge contrary to humanity. I will make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you. Congratulations, and you can have your seat. So, dear fellow graduates, congratulations for us.
I would like to start my speech by thanking and giving credit to all individuals who turned this day, which initially seemed a dream day, and turned into a reality. To the Almighty God, had it not been for you, we wouldn't be here right now, because you are the one who has given us the strength and the courage to press on both academically and spiritually through our medical careers, especially in times of discouragement. And for that, we thank you. To the MMC, MCM pastors and chaplains, for the relentless prayers that you prayed, for the spiritual guidance you provided, for all the valued wisdom you taught us in chapel, we thank you. To the administration office, for the godly oversight you bring to MMC, for making tough calls when needed, and for that, we thank you. To the faculty members, who give you all, each and every day, laboring to provide us with a tremendous education and pushing us to do our best, even on the days we weren't giving it all. And for that, we thank you. To the MMC, MCM cafeteria members, for your unremitting effort to provide us students with an affordable and satisfying meal, for that, we thank you. To the MMC, MCM maintenance department, who keeps our school running efficiently and create a beautiful environment for us to come and learn every day, and for that, we thank you. To the MMC, MCM cleaning department, for working tirelessly to keep our school dormitory and hospital sites tidy as it could ever get, and for that, we thank you. Last but not least, I simply lack words to describe the gratitude we have towards our parents, brothers, sisters, cousins, friends. So, dear fellow graduates, I have one favor to ask you. I would like you to stand up and face towards your parents or guardians or your friends, and without leaving your spots, and then thank them in a manner that you deem suitable. You can clap, you can shout, you can do whatever you want. The fact that despite all the work we have put in, it's to you that we owe how far we've come. It puts things into perspective and really bears witness that the last 7 years can be truly summarized as a lesson in humility above anything else. If you ask me the question, what is the one thing that you've learned in your 6.5 years here at MMC that you would absolutely remember for the rest of your life, I would right away say to be humble. As you stand in the last days and look back on the days past, it's with bittersweet joy that I see how every step of this journey has not only built us all in competence and character, but also solidified it's always an ingrained lessons in humility. The relief that we felt after taking our first comprehensive exam, our white coat ceremony, passing board exam 2 years into medical school, despite our dean and beloved Professor Sonjun Kim constantly and jokingly tell us for 4 months that we are going to fail. Our very first contact with an actual patient during our clinical rotations, entering into the OR and attending our very first surgery, scribing in for the first time to assist during a surgery, writing our very first research proposal, passing the clinical qualifying exam, possibly the worst exam that you can take, successfully treating and taking care of our very first patient during our internship. In the retrospective context, it's not so hard to see how humility has been our most frequent and greatest lesson. Almost 7 years, and then our major success could be counted with 2 hands. The majority of the rest of our journey was filled with incredibly frustrating obstacles, self-doubts, and at worst, failures.
The amount of times we suffer from frustration, disappointments, self-doubt, and imposter syndrome are countless. For those of you who may not know what imposter syndrome is, it's a syndrome which involves a persistent pattern of intrusive thoughts related to self-doubt and a deep fear of personal incompetence that persists despite education, experience, and accomplishments. Yet, even if all this could have been incapacitating and perhaps permanently creeping to any of us here before you today, by God's grace, it has served as a chisel to our hard, stony hearts to reach us the all-important lesson and keep us in the reality that we cannot know everything. To be a lesson buried so deep that we can never forget that what we know and understand will always be insignificant compared to all that there is to know. If there is one thing you must take from my speech, it's the fact that we have only taken, as our dean loves to call it, baby steps. There is so much left to explore. So, dear brothers and sisters, I stand today on the last and memorable day and remind you so that you may not forget in the years and decades to come your greatest lesson of humility. I'm sure that will be a great addition to the Ethiopian medical community. And I'm certain that we'll spend our knowledge, skills, enthusiasm, energy to the advancement of the Ethiopian health system to a level that's never seen before. Finally, when we joined this medical college, we were on a quest for knowledge, and after all these years, we leave MMC on a quest for further knowledge and skills. Congratulations again. Thank you very much for your time. ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ